Yato yato yamitato nishingo. By here nishingo idaye nishingo. Nasingha madim saranam prapade. Tavakara kamalavae nakam abhutta singam. Yeah! Kalita ranya kashivu kanove. Kesavarita nari rupa jai jagadisha re, jaya jagadisha re, jai jagadisha re. Kamalavae nakam abhutta singam taritari ranya kashivu tanobingam kesavarita narari rupa jaya jagadisha re, jai jagadisha re, jai jagadisha Kesavarita narari rupa jai jagadisha re, jai jagadisha re, jai jagadisha Jaya Nishingadev, Jaya Nishingadev, Nishingadev, Jaya Nishingadev. Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
Lingadev Prahlad Maharaj ki. Hare Krishna. Nice to be back with you again. Замечательно быть опять здесь вместе с вами. What are the children doing tonight? А что дети сегодня вечером делают? They're practicing something. Okay, so they've engaged, yeah? То есть они чем-то заняты. And what would you like me to do tonight? А что вы бы хотели, чтобы я сегодня делал? They want to listen to something interesting about Krishna, about serving, about cleansing of the heart. Okay. Do you mind if I chant a little bit more first? Вы не против, если я немножко повоспеваю сейчас? Okay. What happened to our mridanga player? Что с нашим человеком, кто играл на мриданге? Oh, your cameraman mridanga player. И камера занимается, на мриданге играете. All right. Is this the only harmonium you have? Это единственная гармошка, которая у нас есть? Я знаю. Yeah. We should put the top on. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Haribol, Krishna Krishna Hare Hare, Nitai Gauranga, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Jai Prabhupada. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Nitai, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Jai Prabhupada. Krishna Krishna, Hare Hare. Gaur Nitai. Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Prabhupada, Krishna Krishna, Hare Hare. Gaur Nitai. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Bolo bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Whoa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Jaya Gornitai, 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 Jaya Jaya Gornitai, Gornitai. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Premanande. Where are the children? Где дети сейчас? They're resting. After they went over the play they Omagyatimindasya jananjana salakaya chaksura militam yena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpachayugyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitananam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Should I sit up here? Не здесь сесть? Или внизу сидеть? Okay. A little bit too loud. Немножко громко. There was a GBC resolution this year about amplification. Была резолюция GBC о том, как должно быть громко в храмах. That if it's too high, it's not good for the devotees' ears. Если слишком громко, то это плохо для ушей преданных. I think this one's still too high. Этот микрофон еще громковат. Hare Krishna. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Харе Харе. Yeah, it's good. Нормально сейчас? Да. Normal. So, I'm only going to address very shortly tonight because I'm a little bit tired from traveling. Итак, сегодня я буду говорить не так долго, потому что я немножко замучился после поездки. And that was also the reason why I chanted a little longer too. И поэтому я сегодня немножко дольше воспевал. Because in Krishna consciousness, there's two sides. There's hearing and there's chanting. Потому что в сознании Кришны есть две стороны. Одна слушание, другое воспевание. Yeah, so when you travel around and give classes every day, Поэтому, когда ты путешествуешь и даешь лекции каждый день, you're chanting. вы воспеваете? Yes, you're chanting. Воспеваете.
but you never get to hear anything. Но вы ничего не слышите. You just chant, chant, chant. Просто воспеваете, воспеваете. And sometimes you need to rest from chanting and hear. Иногда нужно отдыхать от воспевания и слушания. In fact, sometimes, especially if I'm going on a 3-month tour, usually it's Lithuania or the Baltic regions, Belarus, Ukraine, Russia. So it's quite exhausting just to give class every day. И когда я еду на 3-месячный тур по Литве, Беларуси, Украине, то давать лекции каждый день, это, немножко устаешь от этого. And although for 3 months you've talked about so many subject matters, И даже несмотря на то, что ты говорил на такое большое количество тем за эти 3 месяца, towards the end of the tour, you cannot say anything anymore. к концу уже тура ты уже ничего не можешь сказать. It's very mystical. It's very mystical. Это очень мистически. Mm. It's a science. Krishna consciousness is a science. Сознание Кришны — это наука. You cannot just hear and you cannot just chant. You've got to hear and chant. Нельзя только воспевать или только слушать. Mm. Нужно и воспевать, и слушать одновременно. Is he translating all right? Я правильно перевожу? Boy, I really got to watch this boy. Нам нужно за ним присматривать. No. He's not tired. Да. Владимир говорит, что он тоже немножко устал. Дхирашанта Прабху говорит, что он вообще не устал. He just doesn't know the philosophy. Он просто не знает философии. I've given him already a few blue eyes. Я ему так 2 фингала уже поставил. So, just like if I was to knock this water over onto the table. Knock it over? Knock the water onto the table. Даже если бы я поставил эту воду на стол. What's he talking about? О чем он вообще говорит? What a guy this is. If I was to knock the water onto the table... You mean to knock it over or to put it? Doesn't matter either way. Если бы я просто поставил воду на стол. So, someone will come along with a sponge to collect the water. Если бы я разлил воду на стол, то кто бы подошел бы с губкой и вытер ее. But the sponge becomes saturated in no time. И губка бы намокла за очень короткий промежуток времени. So then it's rinsed into a bucket. А потом она так вот выжимается в ведро. You take more water. И вы вытираете еще больше воды. And rinse. И опять выжимаете ее. More and rinse. Еще и выжимаете. This is the process. Этот процесс. Yeah. If we're just hearing, we become wet sponges. Если мы просто слушаем, мы становимся мокрыми губками. If you just hear every day, you're not this body, you're spirit, soul. Если вы каждый день слышите, что вы не это тело, вы духовная душа. How long can you hear that? Сколько вы можете это слушать? You're not this body, spirit, soul. You're not this body, spirit, soul. Did you know you're not this body, your spirit, soul? Did you know that you're not this body, spirit, soul? You're not this body, spirit, soul. То есть вы не это тело, вы духовная душа. 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 Okay. So how long can you hear it? И сколько вы можете это вообще слушать? Without saying, oh, I've heard that before.
Вместо того, чтобы говорить, о, я это уже слышал, опять. This Krishna consciousness sometimes gets so boring. Да сознание Кришны, оно такое скучное. No. When you've heard it, you've got to give it to someone else. Когда вы это услышали, нужно это дать кому-то другому. So you go running out one day Поэтому вы бежите однажды, and you tap someone on the shoulder. и вы стучите кого-то по плечу. Excuse me, sir. Извините, сэр, Did you know you're not this body, your spirit, soul? а вы знали, что вы не это тело, вы духовная душа? What did you say? Что вы сказали? What? Что? Of course I am my body. Конечно, я же тело. No, sir. The real fact is you are an eternal spirit soul. Настоящий факт заключается в том, что вы вечная духовная душа. You go running back to the temple. И вы опять бежите назад в храм. I preached to someone. Я сегодня кому-то проповедовал. I told someone they were not the body, they were spirit soul. Я сегодня кому-то рассказал, что они не это тело, они духовная душа. And then the next morning in the Srimad Bhagavatam class, what is the subject matter? You're not this body, your spirit soul. You're not this body, your spirit soul. И следующим утром на Шримад Бхагаватам какая тема лекции? Вы не это тело, вы духовная душа. But then suddenly you have a whole new realization of you're not this body, your spirit soul. И потом у вас появляется абсолютно новая реализация о том, что вы не это тело, вы духовная душа. So then you think, this is interesting. Потом вы думаете, ага, это очень интересно. So you go out again. И вы опять бежите на улицу. Excuse me, sir. Извините, сэр, Would you like a book? вы не хотели бы книжку? It's all about the science of the soul. Она о науке, она рассказывает науку о душе. How much is it? Сколько она стоит? You just give what you can, sir. А вы можете просто пожертвовать, что можете. All right, here you are. Пожалуйста, возьмите. You go running back to the temple. А потом вы бежите назад в храм. I sold one of Prabhupada's books. Я продал одну из книги Прабхупады. Kijai. Prabhupada's books, Kijai. There's some mint here. Там есть мята. Nice strong mint smell. Я слышу сильный запах мяты. So then this is the process. We hear, but then we chant. We don't want to be wet sponges in the temple. То есть в этом заключается процесс. Мы вначале слушаем, а потом воспеваем. Мы не хотим быть мокрыми губками в храме. And neither do we want to become dry sponges either. И также мы не хотим стать сухими губками. So dry sponges, when you preach and preach and preach and you 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 preach. А сухая губка — это когда вы проповедуете, 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 проповедуете. You know, you preach so much you cannot even say anything anymore. Вы проповедуете настолько много, что вы больше уже ничего не можете сказать. So it's very important to get this balance right. Поэтому очень важно найти этот баланс. Very important. Очень важно. Krishna consciousness, Prabhupada said, is a preaching movement. Сознание Кришны — это движение проповедников. And he said, regarding preaching, he said, if you don't preach, you don't bother anyone. И Прабхупада говорил, что если вы не проповедуете, значит, вы никого не тревожите. If
you don't preach, you don't bother anyone. Если не проповедуете, вы никого не тревожите. You have to bother someone to preach. Нужно кого-то тревожить, чтобы проповедовать. Bother means, first you've got to stop them. Тревожить значит, вначале их нужно остановить. Because they're going really, really fast. Потому что они очень и очень быстро идут, Serving Maya. служа Майе. And you see the person walking really, really fast. And you have to go even faster to overtake them and stop them. И вот видите, когда человек идет очень-очень быстро, вам нужно его обогнать и остановить. This is a sign of an enthusiastic devotee, that he will serve Krishna with greater enthusiasm than the non-devotees serve Maya. И это вот знак энтузиастичного преданного, который бежит быстрее, чем непреданный, так как он служит Кришне более энтузиастично, чем непреданный служит Майе. So he runs up. Поэтому подбегает. Стоп! And the person, what do you want? А человек говорит, что ты хочешь? Why did you stop me? Зачем ты меня остановил? And then you preach to them. А потом вы ему проповедуете. So that requires some effort. It's not easy. И это для этого нужно прилагать усилия. That requires some sacrifice on our part. Это включает в себя пожертвования по нашей части. But every single person in the world today is a potential devotee. Но каждый человек в этом мире, он потенциально преданный. Because Lord Chaitanya has made it so easy to preach. Потому что Господь Чайтанья сделал это настолько просто проповедовать. So easy. Так просто. And he wants the world to be Krishna conscious. И он хочет, чтобы мир сознавал Кришну. That is his plan. Это его план. That the floodgates have been opened wide. Чтобы ворота были открыты очень широко. And there is unlimited amount of love to be distributed, love of Krishna. И есть неограниченное количество любви к Кришне, которая должна быть распространена. And there is no discrimination. И нет никакой дискриминации. Regarding who is qualified and who is not. Кто квалифицирован, а кто нет. So we can just practically go out and stop anyone. Поэтому мы можем выйти на улицу и остановить любого человека. Yeah. But stopping means bothering them. And then you have to, sugarcoat your preaching in such a way that they will say, okay, give me whatever you got. И остановить значит потревожить. А потом нужно это как-то красиво украсить, чтобы он вам дал пожертвование, ему дали вы им книгу. So, this also gives us some self-realization. И это тоже нам дает самореализацию. There's gyan and there's vigyan. Есть гьян, а есть вигьян. So gyan is the knowledge and vigyan is self-realized knowledge. Гьян — это знание, а вигьян — это самореализованное знание. And it's not like an academic study where you learn your gyan by studying. И это не как академические знания, где вы изучаете, Or you get your vigyan by studying your gyan. где вы получаете гьян просто изучая. Yeah, this is different. Это отличается. It's not just an academic study. Это не просто академическое учение. But what it is the ability to please Sri Sri Gauranitai. А это есть возможность удовлетворить Шри Шри Гаурнитай. To assist them in spreading the Sankirtan movement. Помочь им в распространении движения Санкиртаны. When they are happy, we are happy. Когда они счастливы, мы счастливы. It's so simple. Это так просто. And if we are not prepared to assist them, that's okay. It will be spread anyway because they want it spread. Если мы не готовы им помогать,
это все равно распространится. So it's not a question of whether Krishna consciousness will spread or not. It's whether we, as individuals, want to be part of distributing the mercy. То есть вопрос не в том, распространится движение сознания Кришны или нет, а вопрос в том, будем ли мы в этом участвовать, в этом распространении. Yeah. And from what I've seen here in Belarus, you have such a wonderful opportunity to distribute Lord Chaitanya's mercy. И из того, что я видел, здесь, в Беларуси, у вас есть великолепная возможность распространять милость Господа Чайтаньи. When I first came here, I was thinking, wow, this is a real difficult place. Когда я впервые сюда приехал, я подумал, вау, это по-настоящему сложное место. Yeah. It seemed so far away from the reality that I know of the Sankirtan movement in the West. Оно настолько сильно отличается от реальности движения Санкиртаны на Западе. Of course, it's been in the West longer than here in Belarus. Конечно, на Западе движение существует уже дольше, чем в Беларуси. How long has it been Сколько оно уже здесь, в Беларуси? functioning here? 25 years. 25. Okay. So in London, it's been going for 40 years. И в Лондоне оно уже действует 40 лет. No, more than that. Даже уже больше. 45 years. 45 лет. Yeah. But the one thing I've noticed here is that people in Belarus are relatively pious. There's very little crime here. А то, что я заметил в Беларуси, то, что здесь очень маленькая преступность. You know, a lot of people are in the mode of goodness. They may have a little bit of passion mixed with their goodness, but they're not so much in the mode of ignorance. That's what I've noticed. То есть здесь многие люди, они даже, может быть, находятся в гуне благости, или там в благости, смешанной со страстью, но здесь гораздо меньше людей, которые находятся в гуне невежества. Guna bladistik. Так. Guna bladistik. Благость. Guna bladistik. That's pretty good. Это очень хорошо. And you only have to slap a little bit. Слабху. You. Мне только немножко побить. And you do what you're told. И потом я делаю то, что мне говорят. In the West, they will protest. А на Западе они протестуют. Who do you think you are? Это вообще кто такой? No. But here you're very submissive and humble. А здесь люди очень подчинительные и смиренные. Yeah. That's a good quality. Это очень хорошее качество. Anyway, this is just my observation. I think the preaching here this is a wonderful opportunity to, even though there's some, there are difficulties, no doubt, but there are also wonderful opportunities here too. Ну, это то, что я заметил со своего опыта. Да, конечно же, здесь есть сложности, но здесь также есть великолепные возможности для распространения этого движения. Mm-hmm. So there's everything to gain and nothing to lose by our little effort. То есть здесь есть все для того, чтобы нам можно было приобрести как можно больше, и нам нечего терять. Yeah. We have basically two choices. У нас есть два выбора. We are either spectators and let the world go on the way it is. Мы либо наблюдатели и можем позволить миру существовать так, как он существует, or we are performers, and a performer is someone who makes changes. или мы те, кто, то есть мы или зрители, или те, кто показывает представление. То есть те, кто показывает представление, они меняют этот мир. There's a nice story in this connection. Есть великолепная история, которая это описывает. That there was a poet-writer who, every day to get inspiration before going to his studio, he would go to the beach, and walk to get that inspiration. То есть жил-был поэт, и он перед тем, как пойти в свою комнату, и там, где он пишет стихи, он шел на пляж, чтобы получить там вдохновение.
And one morning he noticed in a distance that someone was dancing or something, looked as if he was dancing. И однажды вдалеке он заметил кого-то, кто вдалеке танцевал. Он был похож, что танцевал. And this writer, he became intrigued. Who is this person dancing the day away? И этот писатель, он стал заинтригованным тем, кто там вообще танцует. So he decided to come closer. Поэтому он решил подойти. And as he came closer, he noticed he wasn't actually dancing, but he was throwing something out into the water. И когда он подошел, он увидел, что этот человек не танцует. Он кидал что-то в воду. So he asked, "What are you doing?" И он спросил, что ты делаешь? So the man said, "What does it look like I'm doing?" А на что это похоже? "I'm throwing starfish into the water." Я кидаю рыбы-звездочки в воду. Морские звезды в воду. What did he say? Starfish. Huh? Starfish. Yeah. Морские звездочки. He just corrected me how to translate starfish. Okay. What is it? Морские звездочки. I'll leave that one. Я не буду это повторять. Mosquito burgers. So. He said, "Well, why are you doing that? Why are you throwing starfish into the ocean?" Потом этот писатель он спросил, почему ты кидаешь морских звезд в воду? He said, "Well, because the sun is rising high in the sky, and the tide is going out, and if I don't do something about it, these starfish will die." Потому что он ответил, что я кидаю их, потому что солнце восходит и море уходит. Поэтому если я их не кину назад в воду, тогда они умрут. So I'm picking them up and throwing them beyond the waves so that they will continue to live. Поэтому я их кидаю как можно дальше, чтобы они продолжали жить. And then the poet said, "What? This beach is miles long and there's hundreds and thousands of starfish. How can you possibly make a difference?" И потом поэт сказал, этот пляж, он настолько огромный, как вот это вот твое бросание этих морских звезд может как что-то поменять. So the man, he picked up another starfish and he threw it out. And he said it made a difference for that one. И человек этот, он поднял морскую звезду и кинул ее в море, и одновременно с этим он сказал, что я только что изменил ее жизнь. And the poet, usually he has a lot to say, but he was suddenly silenced. И поэт он выглядел так, как будто ему еще было много чего можно было сказать, но он вдруг замолчал. And he went back to his studio. And all day he tried to write something, but he was very thinking about what this starfish thrower said in the morning. И потом он пошел назад домой, пытался что-то написать, но целый день он не мог ничего написать, и у него постоянно тревожила мысль о том, что этот вот бросатель морских звезд ему сказал этим утром. He just couldn't write anything. Он вообще ничего не мог написать. And then by the end of the day, he came to a conclusion. И потом к концу дня он заключил. And his conclusion was, this person's different. И его заключение было в том, что этот человек, он другой. He's different. Он другой. He's not a spectator in the world. He's a performer. Он не наблюдатель в этом мире, он тот, кто дает представление. Just like this girl here, she's a performer. Так как вот как эта девочка здесь, она дает представление в этом зале. Come over here. Она исполнитель. Come over here. Подойди сюда, пожалуйста.
so young and she's already performing, you see. Она такая she's- маленькая, и она уже исполнитель. She's worshiping the devotees. Она поклоняется преданным. This is so special. Это так необычно. Most people in the world don't care for anyone, Большинство людей в этом мире, они вообще ни о ком не заботятся. but the devotees, they are caring. They care for everyone. Но преданные, они заботливые, они заботятся о каждом. So this is what the Sankirtan movement is about. И в этом смысл движения Санкиртаны. We don't want the world to remain as it is and getting worse. Мы не хотим, чтобы мир оставался таким, какой он есть, и только становился хуже. You know, just watch it go by. Another day, another dollar, you know. Просто смотреть, как проходят дни, и говорить: о, еще один день, еще один рубль. Another day, another life in the karmi world. Еще один день, еще один день жизни в кармическом мире. What are the newspapers saying today? Что сегодня говорят газеты? And Prabhupada would say, what are the rascals saying today? А Прабхупада говорил: что эти негодяи сегодня написали? What are the rascals saying today? Что эти негодяи сегодня говорят? And he would say, you can understand the value of a newspaper because once it's read, it's thrown in the garbage bin. You can understand? Or you cannot? You can. You can understand the value of a newspaper because after reading it, it's thrown into the garbage bin. То есть вы можете понять цену газеты, потому что как только она прочитана, она сразу оказывается в мусорке. Correct or not? Правда? То есть газета ничего не стоит. Does anyone save their newspapers? А если кто-то хранит все свои газеты, Well, they're thrown out. нет, просто их выкидывают. But if someone purchases a Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam and reads only one line, he will relish that book for the rest of his life. Но если кто-то купит Бхагавад-гиту или Шримад Бхагаватам, и они прочитают хотя бы одну строчку, то они будут оберегать эту книгу всю свою жизнь. In this way, we're making a difference to the world. И таким образом мы меняем этот мир. This is literature for swan-like persons, not like the newspapers, which is literature for the crow-like. We're making crows into swans. То есть книги, которые мы распространяем, это книги для людей, которые похожи на лебедей. А газеты — это для людей, которые похожи на ворон. И мы делаем из ворон лебедей. This is a revolution. Это революция. The Hare Krishna revolution. Революция Харе Кришна. I used to be part of the hippie revolution. Я раньше был членом революции хиппи. Yes, we also wanted to change the world. Да, мы также хотели изменить этот мир. So we grew our hair long, Поэтому отрастили длинные волосы, beards, mustaches, усы, бороды, long hair, длинные волосы. and with our music, И своей музыкой, which was very revolutionary at the time, которая была в то время очень революционной, we wanted to change the world. мы хотели изменить этот мир. And to some extent we did. И в какой-то степени мы это сделали. However, the problem was that the hippie movement was the flip side of materialistic life. И в каком-то смысле вот эта вот жизнь хиппи, она показывала обратную сторону материалистического общества. Because we used to think that smoking drugs and taking LSD, that, you know, we would see God in some way or other and be with God and be united with nature and everything else. Потому что, куря сигареты и принимая ЛСД, мы думали, что мы сможем увидеть Бога, и мы сможем как-то приблизиться с природой и быть объединены. We tried. Мы пытались. But Prabhupada came along and said, no, if you want to stay high forever, you have to chant Hare Krishna.
И мы пытались, потом пришел Прабхупада, и он сказал, если вы хотите все время быть под кайфом, то нужно повторять Харе Кришна. So I'm a living proof of someone who used to be in the revolutionary hippie movement, but then joined the Hare Krishna revolutionary movement. То есть я живой пример того, как раньше я был представителем революционного движения хиппи, а потом я стал представителем революционного движения Харе Кришна. And I have shaved head, Я побрил голову, clean socks, одел носки, чистые носки. clean socks. Чистые носки. I still wear flowers in my hair. It's usually a garland of flowers. Я также ношу цветы в волосах, но обычно это гирлянда. Still smoke. До сих пор курю. Incense. Благовоние. We still take drugs. До сих пор принимаю наркотики. The intoxicating Sunday feast. Это интоксикационная воскресная программа. Gulab jams. Хлопчимоны, Rasgullas. рассагулы. Halava. Sweet Halava. rice. So, this is real revolution. Итак, это настоящая революция. Real revolution. Настоящая революция. Because we stay high forever. Потому что мы под кайфом все время. And we're also distributing this highness to all others. И мы также распространяем этот кайф повсюду. So it's joyfully performed. И это мы танцуем, мы это делаем с наслаждением. Are you whole happy? А вы все счастливы? Are you really happy? Вы по-настоящему счастливы? Are you really, really, really happy? Вы очень-очень счастливы. No problems, huh? Нет никаких проблем, да? Нет problem, huh? There are some problems because, yes, in order to change the world, we first must change ourselves. Да, конечно же. Есть проблемы, потому что для того, чтобы поменять этот мир, нам нужно самим вначале поменяться. There's no question of being able to convince anyone unless we're convinced ourselves what we're doing. То есть нельзя никого поменять, пока мы не убеждены в том, что мы делаем сами. Although we, as I said in the beginning, we do go out, even if we don't know anything. That's for our benefit mostly. Of course, others will benefit too. Да, конечно, если мы ничего не знаем, мы также выходим, пытаемся распространять эти знания, но это больше для нашего собственного развития благочестия. But Krishna consciousness is a process, a cleansing process. Но движение сознания Кришны — это очистительный процесс. And everyone knows what cleaning means. И каждый из нас знает, что такое чистка. All housewives know that when you clean your apartment, within 5 minutes and is in a worse mess than when you started. И все домохозяйки знают, что когда они начинают уборку у себя дома, через 5 минут после начала уборки их квартира в более худшем состоянии, чем она была до этого. Correct? Правильно? So does the housewife suddenly stop cleaning? И разве домохозяйка, она просто берет и останавливает эту чистку, уборку? Look at this mess. И говорит, посмотрите на эту грязь. Forget it. Забудьте про это. And you leave it. Оставьте. Do you ever do that? Вы это делаете когда-нибудь? No. You never do that. Нет, вы никогда это не делаете. You go to the end because you Вы- know that in the end everything is going to be nice and sweet and clean. Вы идете до конца, зная, что в конце концов все будет очень But this сладко и чисто.
This is one of our problems within the Hare Krishna movement. Это одна из наших проблем внутри Like движения Харе Кришна. we're not prepared to go through the cleansing process. Мы не готовы пройти через очистительный процесс. What is this? I've been in this Hare Krishna movement now for 1 year, and I'm not quite happy. Что это вообще такое? Я был в этом движении Харе Кришна уже год, и я вообще несчастлив. Mm-hmm. What is this? I've been 5 years, and I'm still not 100% happy. Что это такое? Я уже здесь 5 лет, и я до сих пор не на 100% счастлив. Forget it. Забудьте про это. And you go running out into Maya's world again. И потом опять бежите в Майю, мир Майи. There's always something that can disturb us in the beginning. Есть всегда то, что вначале может нас тревожить. Until we have full, firm faith that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and by taking shelter of His lotus feet, He will protect me from any circumstance that I fall into. I surrender. И у нас пока не появится эта вот твердая вера в то, что Кришна — это верховная личность Бога, и я должен ему на 100% предаться. Yeah. So there's going to be difficulties. It gets worse before it gets better. Будут сложности, поэтому вначале будет плохо, а потом будет все улучшаться. I remember when I joined. The first thing I saw in the temple was a big fight between two devotees. Я помню, когда я присоединился, первое, что я увидел, это была большая драка между двумя преданными. It wasn't a small fight either. Это была не маленькая драка. It was a fight to the end. Это была драка до самого конца. And, you know, as an ex-hippie, I was looking at this and thinking, what's going on here? И как хиппи в прошлом я смотрел на это, на все, и думал, что вообще здесь происходит. So I went to the temple president. I said, hey, I came here for love and peace. Поэтому я подошел к президенту храма и сказал, я пришел сюда за миром и любовью. What is this fighting in the temple all about? А что это за драка в этом храме вообще? And he said to me, he said, it's okay. He said, don't worry. Yes, this is a temple, but it's also a devotional hospital. Он говорит, да, не переживай, все хорошо. Это храм, но также это госпиталь для преданных. Госпиталь преданности. And he said, in a hospital you never see anyone well, everyone's sick. И в госпитале вы никогда не видите, чтобы там все были здоровые, все там больные. And then he said to me, don't worry, something will happen to you too in the future. И не переживайте, с вами тоже что-то произойдет в будущем. And I was thinking, no, not me. I'm an ex-hippie. Я думал, нет, не я. Я хиппи в прошлом. Love and peace. Любовь и мир. 2 weeks later. Через 2 недели Suddenly this huge boil came up on my hand. вдруг у меня на руке выскочил огромный чирь. I can still have the scar. У меня до сих пор шрам остался на руке. It's 43 years old, that scar. Этому шраму уже 43 года. It's huge thing. Это такой здоровый чирь. I came running to the temple president again. И я опять подошел к президенту храма. What does this mean? И что это вообще такое у меня на руке? He said, I told you so. Я вот тебе говорил уже. But what does it mean? Что это значит? He said, it means that your body is so contaminated that by Krishna's special favor on you, he's brought all the contamination into one place. И он сказал мне, что твое тело настолько загрязнено, что по милости Кришны он собрал всю эту грязь в одно место. Krishna's mercy, Prabhu. Это милость Кришны, Прабху. Krishna's mercy? See, we don't understand. We only see a little picture. I'm suffering.
got a boil. The bigger picture is Krishna is accumulating all this, contamination to get it out very quickly. То есть и мы видим только маленькую картину, мы видим боль, эту черный чирь, но на самом деле, если посмотрим на большую картину происходящего, то мы поймем, что Кришна просто собрал всю грязь в одно место. And all our impurities come out. Impure emotions too. You come into Krishna consciousness with a bag of impure emotions. И все наши нечисти, нечистые эмоции, они все выходят наружу в сознании Кришны. It takes many years to get rid of that bag of emotions, or at least transform it. That's the guru's job. He's like an alchemist. An alchemist can turn bell metal into gold by adding mercury. So the spiritual master, he can turn all your impure emotions to pure emotions by this cleansing process. То есть, в процессе вот этого очищения чувства, они превращаются из нечистых в чистые. И в этом и есть задача гуру, чтобы вот это перевернуть или избавить вас от нечистых чувств. And on top of that, we have these impressions in the past, which we've got to suddenly overcome. Impressions. И у нас вот есть эти впечатления, которые вдруг начинают опять появляться у нас с прошлого. And attachments. И привязанности из прошлого тоже начинают появляться. For 1 year, I had one tape in my top pocket. И вот в верхнем кармане у меня была кассета, которую я всегда носил. As a bhakta. Как бхакта. It was a tape that I couldn't get rid of. I was so attached to the music. И вот там была одна такая музыкальная кассета, к которой я был настолько привязан, я не мог никак ее выкинуть. I gave up everything. Я отказался от всего. But I couldn't give up this tape. Но я не мог выкинуть эту кассету. It was Pink Floyd. Да, был Pink Floyd. Yeah. You don't need no education. You don't need no false control. The thing is that we do need education and we do need some control. Да, то, что в песне поется, что нам не нужно никакое образование, нам не нужно никакого контроля. На самом деле все наоборот, нам нужно и то, и то. Yeah, we need to be controlled by the spiritual master, and he also gives us proper education. Да, нам нужно, чтобы нас контролировал духовный учитель, и он дает нам правильные знания. So, for 1 year I had this tape, and then one day, something happened which made it very obvious that Krishna was saying to me, now it's time to give up your Pink Floyd tape. И вот однажды произошла такая история, что Кришна мне уже сказал, что пора выкинуть эту кассету. Mm. And later on in your spiritual life, because you've worked out the externals, but then Krishna starts to work on the internals. That is a real test. То есть, internal purification. То есть вначале идет внешняя чистка, Кришна работает над внешней чисткой, а потом идет настоящая чистка внутренняя. These qualities of turn out a piece and a chain up. То есть вот качество. Turn out a piece and a chain up. Turn апи анучина. It's okay. These are qualities of humility, tolerance, and giving respects to others. Это качество смирения, толерантности и уважения к другим. Only by those qualities can we chant Hare Krishna mantra constantly. Только если у нас есть эти качества, мы можем постоянно повторять Харе Кришна мантру. Haridas Thakur mentions it's like a garland of wonderful qualities. Харидас Такур напоминает, что это как гирлянда с великолепными качествами. Yeah. So when you wear that garland, then you can say you're a little Krishna conscious.
И поэтому, когда вы вот такую гирлянду оденете, вы можете сказать, что вы сознаете Кришну. The garland of Tornado peace in it, the garland of humility, tolerance, forgiveness, patience, all these qualities. Гирлянда смирения, уважения и толерантности. Всех этих качеств. Like, why did you give me this garland tonight? Зачем вы мне эту гирлянду дали сегодня? Why did you give it to me? Для чего мне эту гирлянду дали? Huh? А? To show your respect. Oh, okay. Why a garland? Why not some snakes? Почему гирлянду, а не змеи? Lord Shiva wears snakes. Господь Шива носит змей. You're not Lord Shiva. Oh, yeah. No, but seriously, why did you give me a flower garland? Вот серьезно, для чего вы мне повесили гирлянду из цветов? You could have given me anything, a rope or anything. Могли мне повесить канат, например, или веревку. Why a flower garland? Почему цветочная гирлянда? It's very beautiful. Ah. Give him a clap. Аплодируйте ему. Do I look beautiful? Я сейчас хорошо выгляжу? Yes or no? Да или нет? Do I look more beautiful? А сейчас я еще лучше выгляжу? This is the point. В этом смысл. Devotees are beautiful, but when they get the garland of Ternadapi, when they get that garland of all those internal qualities, their beauty enhances 1,000 folds, То есть millions of folds. преданные, они не так уже прекрасны. Но когда преданные получают эту гирлянду со всеми вот этими вот качествами, он становится еще более прекрасным. Welcome to the Hare Krishna movement. Добро пожаловать в движение Харе Кришна. I wish you all success. Я желаю вам всем удачи. It is a long journey, Это длинный путь, but it's an ecstatic one. но он очень экстатичен. And it's a battle every day. Это каждый день борьба. But the battle is for Krishna. Но это борьба за Кришну. Arjuna fought, and we have to fight too. Арджуна дрался, и мы должны драться. So, the fight is against Maya. Итак, это битва против Майи. The fight is against the mind. Битва против ума. We have to walk away from so many things, so many temptations, and so many obstacles. We must walk away from them. Нам нужно просто развернуться и уйти от всего того, что от всех препятствий, от всего, что нас может вытянуть из движения сознания Кришны. And that is our test. И это наши тесты. And then when we've passed the test, we get graduation. И когда мы пройдем этот тест, у нас будет выпускной. What is that graduation? И что это за выпускной? We get the flowers of love of God. Мы получаем цветы любви Господа. The fruits and flowers of love of God. Мы получаем фрукты и цветы любви Господа. And then Krishna consciousness gets really, really exciting. А потом движение сознания Кришны становится еще более и более волнующим. Not one moment will you waste that has nothing to do with Krishna. И потом вы больше не будете тратить время ни на что, где нету Кришны. So, this is the Hare Krishna revolution. Это революция Харе Кришна. We're trying to achieve perfection for ourselves and the rest of the world around us. Мы пытаемся достичь совершенства
для нас самих и для мира, который вокруг нас. We don't believe that we can do so much ourselves, but because we're connected with the parampara, so much can be achieved just by one little effort on our part. Но мы не думаем, что мы можем все сделать это сами. Мы подсоединены к парампаре, и это то, что поможет нам это сделать. So let's work together and achieve, what Prabhupada said, that in its darkest hour, it will be written down in history that in its darkest hour, Krishna consciousness saved the world. И Прабхупада говорил, что в самое темное время движение сознания Кришны спасет этот мир. Hare Krishna. Is there any questions you'd like to ask? Есть ли вопросы, которые кто-то хотел бы задать? Yes. So if there are difficulties on this journey, how can I learn to be happy in this movement? То есть вопрос в том, что как есть сложности на пути и как быть счастливым в этом движении. That I just already mentioned. Это я об этом уже сегодня рассказал. You have to learn to see things from where Krishna is standing and not from where you're standing. Нужно видеть вещи с той позиции, которой видит их Кришна, а не той позиции, где вы стоите. There was a man, it was a shipwreck, one survivor. That survivor was floating on a raft for 5 days, and eventually he came to a deserted island. Однажды было кораблекрушение, и выжил только один человек, и этот человек, он плавал в море 5 дней, пока не приплыл на необитаемый остров. He was looking on the horizon to see if anyone was going to come and save him. И он смотрел на горизонт, придет ли кто-то, чтобы его спасти. No one came. Никто не пришел. He decided to build a little wooden hut from the wood that came from the shipwreck. И он решил построить такой деревянный шалаш из того дерева, которое осталось после кораблекрушения. And at least then he was protected by the elements around him. Ну, хотя бы он получал какую-то защиту. And one day he was out scavenging for some food. И однажды он пытался найти немножко еды. And he came back and he found his house, his wooden house on fire. И вот он вернулся с этой охоты, и он увидел, что его дом горит. Flames were raising high in the sky. И пламя поднималось очень, очень высоко в небеса. There was no way he could put the fire out. И у него не было никакой возможности, чтобы этот огонь потушить. Instead, he went down on his hands and knees and he said, God, what have you done? И вместо этого он опустился на колени, и он спросил Господа: Господь, что ты только что сделал? See, there was no one else around, so he had to blame someone. То есть вокруг никого не было, так это был необитаемый остров, и ему нужно было кого-то обвинить. That was a joke. Это была шутка. No one else around, so he had to blame someone. То есть нет никого вокруг, и нужно кого-то обвинить. So he blamed God. What have you done? He started thumping his fist on the ground. И он сказал: Господь, что ты наделал? И он начал бить кулаком об землю. This is terrible. Это ужасно. This is disastrous. Это ужасно. Это разрушение. And he started crying, И начал плакать, beating his fist on the sand бья кулаком по песку in desperation. в полном разочаровании.
And so much so that he cried himself to sleep that night. И он так был разочарован, что он плакал все время и уснул. The next morning, he got woken up by a sound of a ship. И на следующее утро его разбудил звук корабля. He looked out, it's a big ship, И он посмотрел, это был огромный корабль. little boat coming Им- to the shore. И маленькая лодочка плывет на берег. When they came to shore, his first question was, "How did you know I was here?" И когда он увидел друзей в лодке, первый вопрос, который он задал, это было: как вы вообще меня увидели здесь? We saw your smoke signal. Мы увидели ваш сигнал дымовой. Haribol. Big deal. Big deal. I think that story is wonderful. Я думаю, что эта история великолепна. I think it's wonderful because, you know, in life it's always like that. We see the little picture. Эта история великолепна, потому что обычно в жизни мы видим маленькую картинку And we start thumping ourselves, thumping the ground, и начинаем бить кулаком об землю, blaming someone, виня других, pointing, показывая cursing, пальцем, ругаясь на них, throwing thunderbolts. кидая в них молнии. It's you, it's you. Это ты, это ты. It's someone's disturbing my spiritual life. Это кто-то, этот человек, он рушит мою духовную жизнь. But just around the corner, there is the bigger picture, which is the reason why we're going through difficulties. Но прямо за углом находится причина, почему мы проходим через эти трудности, To get a better situation. чтобы потом было лучше. So the next time your little world falls apart around you, try to see the bigger picture. Поэтому в следующий раз, когда ваш маленький мир обрушится, пожалуйста, посмотрите на большую картину того, что происходит. You may be a devotee and a little unhappy, Вы можете быть преданным и немножко несчастны. but just carry on anyway. Но просто продолжайте в любом случае. Just pretend, you're happy. Просто показывайте, что вы счастливы. Jaya Gaura Nitai. What? Джая Гора Нитай. Pretend. Просто притворяйтесь. Prabhupada said a blind uncle's better than no uncle. Прабхупада говорил, что плохой дядя — это хуже, чем нет дяди вообще. Right? If you're not enthusiastic, just pretend you are. Если у вас нет энтузиазма, то просто представьте, что он у вас есть. And you will see the change happen immediately. И вы видите, как быстро все поменяется. Is that okay? Хорошо? Any other questions? Есть еще вопросы? Yes. Could you tell us, please, about your first meeting of Srila Prabhupada? Расскажите, пожалуйста, о первой встрече с Шрилой Прабхупадой. No. Нет. Okay? Хорошо. Everyone's already heard that story. Все и так уже слышали эту историю. Unless they're all new devotees here. Если, конечно, здесь нет новых преданных. In fact, when I'm looking around, I don't recognize hardly any of you. И когда вот я смотрю вокруг, я вообще никого здесь не узнаю. Janardana is still around.
Джанардана еще здесь. Do you really want to hear this? Вы серьезно эту историю хотите услышать? You have to convince me. Вы должны меня убедить в этом. All right then. Хорошо. As I said, I was a hippie and I was visiting the temple. Как я уже рассказывал, я был хиппи, я посещал храм. As hippies, we believed that if we were not already God, we soon would be. И как хиппи мы думали, что если мы уже не боги, то мы скоро им станем. It was just a matter of time. Просто зависело от времени. You know, we looked like God. We had long hair, beards, mustache. We looked like God. Да, мы были похожи на Господа, у нас были длинные волосы, борода и усы. That was our conception. God was a long-haired hippie. Это наше было представление, что Бог, Он был длинноволосым хиппи. Anyway, this devotee was preaching to me, and I was at a temple one day. И вот один преданный, он проповедовал мне, когда я был в храме. He was sitting on some stairs, which were leading up to other rooms upstairs. И он сидел на ступеньках, которые шли наверх на второй этаж. And I was just standing on the corridor. Я стоял в коридоре. And then suddenly he bowed down right in front of me. И вдруг он поклонился прямо передо мной. I was thinking, wow, he really understands me. Я думал, он реально по-настоящему понимает, кто я такой. Well, this is a good place, this. Это хорошее очень место здесь. But then when he got up, he said, oh, did you see my spiritual master? И потом он поднялся и сказал: вы видели моего духовного учителя? And, Prabhupada had gone from his room to the bathroom, so he was crossing the first floor corridor, and he saw his guru, so that's why he bowed down. И Прабхупада шел из своей комнаты в туалет в это время, и вот именно поэтому он и поклонился, потому что он увидел своего гуру. I was naturally a little upset about that. Я был немножко очень разочарован из-за этого. He wasn't bowing to me after all. Потому что он не поклонялся мне. And he said, and you can come tonight and listen to him. He's giving a class at 7:30. И он сказал, что вы можете сегодня прийти и послушать лекцию его сегодня в 7:30. So, okay. And as a hippie, we didn't have very much conception of time, so I arrived a little late. Prabhupada had already started the class. И я сказал: хорошо. И как хиппи у нас не было такого понятия, что такое время, поэтому я немножко опоздал, и Прабхупада уже в это время давал лекцию. So the door was here, and Prabhupada was giving his class here, and the deities were over here. И дверь была здесь, а Прабхупада был здесь, а божества были вот тут. And it was a smaller room than this. Эта комната была еще меньше, чем эта. Not as wide Не такая широкая and not as long. и не такая длинная. So I looked at Prabhupada and looked at the deities, and I went over that side. Поэтому я посмотрел на Прабхупаду, посмотрел на божества и пошел в ту сторону. There was just one rope separating me from Radha Landaneshwara. One rope separating me from Radha Landaneshwara. И там был натянут канат, который меня ограждал от лондонского Радха Ишвара. Yeah. Mm-hmm. So, as soon as I sat down, I was looking at Prabhupada and thinking, why are all these young people listening to this old man? И как только я туда зашел, я посмотрел, почему эти вот молодые люди слушают этого старика. Immediately, I was very offensive. И сразу же я начал совершать оскорбления, Thinking Prabhupada was an old man. думая, что Прабхупада — это старый человек.
What an offense. Какое оскорбление. And it wasn't long after that. Because you know, the other thing about hippies, we had rejected the older generation. They had done nothing to help society. They made it worse by their wars. So we were rejecting the older generation. Еще такое, то, что делали хиппи, это такая вещь, это то, что они полностью отрицали старшее поколение, потому что они создали все эти войны. So after some time, I noticed devotees turning around in my direction. They were kind of looking at me for some reason. И через некоторое время я заметил, что преданные, они все смотрели на меня, они почему-то все просто повернулись ко мне. And I couldn't really figure out why they were looking at me. Я не мог понять, почему они все на меня смотрят. And this went on for quite some time. И это продолжалось определенное время. And they seemed to be very disgusted about something. И им что-то во мне очень-очень не нравилось. So after some time, I realized what the problem was. И через некоторое время я понял, в чем была проблема. Yeah, I hadn't changed my socks for about 9 or 10 days. Я не менял носки уже свои на протяжении 92 дней. 9-10 дней. I translated that you haven't changed your socks for 92 days. 92 days. Oh dear. No, 9 or 10 days is enough. Да, 9-10 дней это уже достаточно. The head Bajari, she got up. She didn't light one incense stick. She had a bunch of incense. She lit up the whole bunch just to counteract the smell. И главная пуджари, она подошла ко мне, и у нее было не одна благовоние, а целая упаковка благовоний, чтобы противостоять тому запаху, который шел от моих ног. So after the class, one devotee came up to me. И после лекции один из преданных подошел ко мне. And he said, "Do you want to come back here again?" И он спросил меня, а ты не хочешь сюда, хотел бы сюда еще раз вернуться? Why not? Я сказал, почему бы и нет? Can you please change your socks before you come? В следующий раз, пожалуйста, поменяй свои носки, когда сюда придешь. So that was my first instruction. Это вот было мое первое наставление. Because cleanliness is next to godliness. If you're Потому not clean, how can you be godly? То, что чистота, она приближает нас к духовности. Как вы можете быть духовным человеком, если вы не чисты? So that's why I said I have clean socks now. И поэтому я сегодня говорил, что у меня сегодня вот чистые носки. 43 years I've had clean socks every day. Уже на протяжении 43 лет у меня чистые носки каждый день. Krishna consciousness key. So that's how I met Prabhupada. Так вот я встретил Прабхупаду. Srila Prabhupada ki jai. The savior of even Dhirashanta ki. Спаситель даже Дхирашанты ки. Yes. We Prabhupada disciples, at least I can speak for myself, we were the most fallen. And that's Lord Chaitanya's program. He delivered Jagai and Madai first, and then the Western Prabhupada disciples. И вот я могу как последователь Шрилы Прабхупады сказать, и как ученик, что вначале Лорд Чайтанья пролил свою милость на Джагая и Мадхая, а потом на учеников, которыми были самыми падшими. So we're living proof. We're living proof of Lord Chaitanya's movement. Поэтому мы, это ученики Шрилы Прабхупады, это живой пример движения Господа Чайтаньи. So if we can become devotees, you can certainly become devotees. И если мы могли стать преданными, то вы точно сможете ими стать.
Okay? Хорошо. All right? Jai, Srila Prabhupada ki jai. So we'll speak some more tomorrow morning. И мы завтра еще с утра тоже немножко пообщаемся. You have something to wash. Водички принесите кто-нибудь, пожалуйста, чтобы сполоснуть. The Lord is saying that you don't need to wash your hands before.